Hello, and welcome to the Sea of Thieves 2022 preview event, where we're going to give you a first look at some of the new and exciting things coming to Sea of Thieves this year. We're going to be hearing from some of the members of the team here at Rare as they take you through our ambitious new plans for telling stories within the Sea of Thieves and how we plan to make the seas feel more alive than ever. So stick around as we plot out the epic voyages ahead and delve deep into what's in store for Sea of Thieves in 2022. Hello everyone. It's incredible to say that Sea of Thieves is bigger than ever. We've had over 25 million players play the game, and we recently announced that over 5 million players have purchased the game on Steam. We started with the launch of Seasons back in January, which seems like such a long time ago now, and then went through to June where we revealed A Pirate's Life and released that into our world. And it was such a great moment for us as a development team to keep it secret, to keep it a real surprise, to be able to introduce those characters and those stories into our world, and for it to just be so seamless and such a magical moment. We added new creatures and enemies for you to encounter in the Sea of Thieves world. Like the Phantoms, these new characters that have crossed over from the spectral realm of the Sea of the Damned. Donc là, on a une petite rétrospective de ce qui a été fait en 2021, voilà. Puis après, ça va attaquer fort sur 2022. From the underwater world of the Sunken Kingdom. And players got to experience the Sunken Kingdom for themselves, diving down deep below the waves, exploring these mysterious siren shrines, each with their own look, identity, and mysteries to unravel. And then with Season 5, we had our Tools Not Rules update, where we introduced so many different mechanics that have just really kind of enriched the whole sandbox, and we've seen so many great stories from all of our players with everything that we introduced with that. You know, what that means is really that Sea of Thieves has never been in a better place, and we think there's a real opportunity to do things differently as we move forward. A new approach. Tell me. Seasons have been an incredible framework for us in which to add new experiences and content to Sea of Thieves. And alongside that, we've been running numerous live events throughout the year. With all that said, we still feel like there's something missing. We want to make the Sea of Thieves world feel like a richer, more dynamic place where every time you play, there's always something new to discover and new adventures to embark upon. So we're going to be evolving and expanding how we update the game. So alongside Seasons, as they are now, we're introducing two new ways that we'll be updating the game. Adventures and mysteries. So firstly, adventures are story-driven live events. And these are released on a regular basis of one per month, typically lasting around 2 weeks. Crucially, adventures are a chapter in an overarching story that's unfolding within Sea of Thieves. Adventures will be more cinematic, and it will be a chance for players to immerse themselves in the world and the story. Ils vont encore plus loin qu'avec les fables en fait. And have more of an emotional attachment to the characters in Sea of Thieves. We want to appeal to players' hearts, get them to care about these places, get them to care about these characters, because when they are put in situations of trouble, players will feel compelled to act. You'll want to help out, you'll want to save them. We want to make players feel like they're part of this story, basically. It's happening to the existing world, which has been really good from an environment point of view, because we're touching areas that haven't been touched in a long time. Things are changing and things are happening within the world. It kind of makes it feel alive. Part of the way that we'll be telling this story is through ongoing cinematic lore trailers, the first of which you'll see later in this preview event. Each season also features a special adventure, a finale, that brings several story elements to a thrilling conclusion before the story then moves on in a new direction. And crucially, in key adventures, the community will be responsible for the outcome of that story. Based on their actions and the choice they side with, the outcome of that story will be changed, and the world will change forever, and that will become part of the ongoing storyline for Sea of Thieves. This is very much about players being at the heart of our ongoing storytelling in Sea of Thieves, and being responsible for moving the world forward. Mais c'est une blague? Les joueurs vont faire des choix en fait, et ça va influer sur le monde. So these are going to be stories that players are going to have to work together to uncover. And this will happen kind of in-game and out of game in terms of clues being released, and that they will evolve kind of over a longer time period than a typical adventure will, because we're going to be kind of
you know, teasing and hinting and looking at how people are solving this, are people figuring this stuff out, when's the right time to move this forward. But based on players really uncovering the kind of next stages of these mysteries. We've already seen little bits of this with some of the little stuff we've done in the past, like the runes and things, but this is going to be taking that to another level entirely. Et puis en plus ce sera dans le jeu et en dehors du jeu aussi. Films, we've been looking at episodic TV, we've been looking at books and how they can tell compelling mysteries over time. And we've really been inspired by those. And we see certain genres fitting really well in terms of mystery telling. So you've got murder mysteries, whodunits, ghost stories. Certainly take inspiration from those kind of mysteries in other media. I can't say too much about the stories we're going to expect from mysteries, but I will say this. The first mystery is going to be involving players solving the murder of a well-known character in Sea of Thieves. So it's really exciting. We've heard the feedback about our previous live events, and for us, this is about making them a key part of the ongoing Sea of Thieves story. The best way to think about it is that seasons and the content within is now going to be explained by part of this story. The adventures and the mystery collectively form the ongoing Sea of Thieves storyline, with players at the heart of that unfolding narrative. Oh, c'est ouf. Alors, la saison 6, ça y est, on y est. Seasons run every 3 months roughly, and they introduce new mechanics, progression, new rewards, new Pirate Emporium, new Plunder Pass, and the Emissary Ledgers are reset. So Season 6, which kicks off in March, introduces a new mini-raid experience, which is introduced by the way of sea forts. There'll be 6 voilà, c'est bien des forteresses donc. C'est des forts dans l'eau, des sea forts ils appellent ça. And sea fort captains in order to unlock the treasury and all the rewards inside. Unlike the forts that already exist in the game, which are there to bring multiple crews together, sea forts are there to provide a more personal experience. So if you're playing by yourself or if you're playing with your crew and you can see a sea fort active, you're not necessarily going to shy away from it. You know, as a challenge, it will be pitched towards you. Il y aura tellement de choses à faire dans le jeu maintenant, c'est incroyable. So these forts are brought through from memories from Sea of the Damned. So it's going to be really nice to see that again because it's a big breakaway from what you're used to in Sea of Thieves, where everything's a bit more ramshackled and wooden and brought about from shipwrecks and such. And there's 3 different types that we'll see in different seas. So in the wilds, dans les wilds, prison-themed forts. These ones kind of are really gloomy and they have a lot of kind of chains and cages. That's been really cool. En fait, en fonction de là où ça va être placé sur l'océan, dans les wilds, overgrown, abandoned forts. Ça va changer au niveau du style. Basically, so they're completely overgrown, they're crumbling, and they've been ransacked. And then we've got the more kind of standard Spanish forts that you would expect to see directly from Sea of the Damned. When we're making these forts, we have to make good considerations into the playable space. We want it to look really well decorated, yet at the same time be functional as a playable area. So we've got lots of open space. There's quite a few choke points as well, so players can use that to their advantage and stack up those phantoms and really, you know, make use of your local environment. En gros, si tu fais pas tout en même temps, c'est pas grave. And then we'll use more kind of detail and concentrate the dressing in between these areas, which is kind of like a breadcrumbing technique to bring players from one area to the next, which means that they don't get lost easily. It still keeps the environment interesting while ensuring that they can still navigate properly and fight. Ultimately, the reason why these sea forts, these naval stone sea forts, have found their way from the Sea of the Damned into the Sea of Thieves will be explained as part of our overarching story that's going to unfold throughout the rest of the year. We're also going to be introducing new Pirate Legend voyages, which are replayable. Ça, c'est un voyage pirate légende. They have a mix of challenges in there, so players can replay them as often as they like, and it will be something fresh and exciting each time. Whether that's using new maps to uncover treasures, diving into the depths to explore shipwreck graveyards, or exploring haunted islands. Again, this is a big element of the ongoing grand story that we're going to be telling throughout 2022, with Pirate Legends being responsible for this part of the story. D'accord. I think the big thing about être pirate légende, ça aura beaucoup plus d'impact en 2022. Being able to, at regular cadence, push the story forward, pushing characters and their storylines, their narrative forward, pushing the state of the world forward based on where the story is going, based on what players are doing within the story to push that narrative forward. It should help to make the world feel far more dynamic.
But alongside all of these amazing things that we're going to be introducing to the Sea of Thieves, we also know that there are questions, there is feedback that we have around certain areas of the existing game. Hit registration, which we know is an ongoing kind of question and concern, spawn camping or the solo experience, or even kind of lost data and lost progress when we have moments of issues with our live service. And so we're going to be doing a Sea of Thieves podcast specifically to talk about the kind of main hot topics that are ongoing as part of the Sea of Thieves community. So that's going to be coming up fairly soon. I think we'll have a date, hopefully running across the screen right now. But we really want to take the time to talk about that in depth and at length. So with our ambitious plans for the future, we are as committed as ever to make adventure the best experience it can possibly be. The goal with all of this is to make the Sea of Thieves feel like an ever-evolving, dynamic place, where there's always secrets to discover, new experiences to have, and new adventures to embark upon. We're so excited and we're more ambitious than ever for our plans throughout this year and beyond for adventure. So in order to make the adventure mode as magical as it can be, we've had to reassess where we're going to be spending our time as we look forward. Part of that is redirecting our development efforts from elsewhere to ensuring that we're making the improvements that matter to adventure. So as a result of this, and with our plans in mind for the future, we've made the difficult decision to close Arena in Sea of Thieves. And it will be closing during Season 6. It's pretty clear to us that majority of our players love to spend their time in adventure, and that comes across in the kind of data and the time spent in Arena itself. It's about 2% of our overall play time is spent in Arena, with the rest being. Il y a que 2% des joueurs qui sont sur le mode arène. It's pretty clear to us where the majority of our community, the majority of our players want us to spend our development time, and that is continuing to enrich the world of adventure, continuing to deliver amazing stories and moments and mechanics to our ever-growing community. We'd like to take this opportunity to thank our incredibly passionate Arena community for showcasing that part of Sea of Thieves, and we thank you for all your support on the journey so far. Mais bon, ils vont plus se concentrer sur more about this on our website, but let me just say again, this has been an incredibly difficult decision for us to make. But it's all about making Sea of Thieves the best experience it can possibly be, and that we're directing all of our efforts towards making the game as unique and special as possible. D'accord. Donc en fait, ils se concentrent vraiment à 100% sur le mode aventure là. C'est fini le mode arène. Hein. À partir de la saison 6, ça sera fini. The events of a pirate's life, with that mysterious castaway coming to the Sea of Thieves world and opening a way to the Sea of the Damned, allowing pirates to adventure inside. This has been seen by all of our major characters in the Sea of Thieves world. And in many ways, this has started a magical arms race between the forces of a renewed Captain Flameheart and the Pirate Lord himself. The nefarious forces that wish to do evil in the Sea of Thieves, they seek to control the Sea of the Damned, to destroy the veil between these two pirate worlds and to bring them together. So let's take a first look at the cinematic trailer for our first adventure, Shrouded Islands. Oh, eh bien, on va mettre ça plein pot. Nouvelle cinématique. The Sea of Thieves is a wondrous place where there are always new stories to tell. But like the turning of the tide, all of that could change. I can feel it in my bones. Evil is stirring. The Sea of Thieves is once again under threat. Flameheart seeks to regain his power. We must do all that we can to weather this storm. Only together can we protect what we all hold dear. Are you done? Sit down, Ramsay. I'll handle this. Et voilà. Première aventure, première cinématique de cette nouvelle aventure qui arrive le 17 février. Alors, c'est du 17 au 3 mars par contre.
C'est en temps limité? So our first adventure, Shrouded Islands, is coming to Sea of Thieves February 17th, and is just the start of a bigger, grander story that we're introducing to Sea of Thieves as part of this. And to show you why we're so excited, we're going to take a close look now at our first adventure, Shrouded Islands. So as you saw there in our cinematic trailer, Shrouded Islands centres on golden sands and this mysterious fog that has rolled in. Donc ça c'est la menace, hein, le brouillard. Ça a l'air de venir de la mer des damnés là. When the first adventure starts, we'll see that Flameheart has ominously retreated after all of this time in the Sea of Thieves, and at the same time, spectral activity is increasing. So one of the first things you'll see when you're taking part of these adventures is you're going to have Larinna speaking to you, you're going to have Larinna asking you to help out, and she is going to be sending you out to investigate Golden Sands first of all. This is obviously the biggest threat on the Sea of Thieves right now. Golden Sands, vraiment des cinématiques, quoi. Trading outpost, has been engulfed in this fog. Its inhabitants are missing, and Larinna is going to task you first of all to investigate. If you're looking for adventure, I'll fill you in on all you need to know. As an environment artist, it's great fun to go into an area and destroy it, basically. But it is one of the most kind of vibrant, well-loved islands in the game. So when you're doing it, you're sort of like, oh God, what am I doing to this place? But at the same time, it was kind of the perfect island to do it to, because it was so perfect and well-loved. Everyone, that is the outpost. What I really like about changing something that is pre-existing in the Sea of Thieves is that you can add history to an already existing area. When it comes to somewhere like Golden Sands, you can sort of play at the players' emotions, because they love that area. I mean, I love that. Ils veulent jouer avec les émotions des joueurs. Parce que c'est tellement apprécié Golden Sands. There's clear evidence that there's been a battle taking place, and it's quite obvious that the people, the inhabitants of the island, did not win that battle. They vacated the island, and this ghostly fog, the fog of the damned, has come and settled in over the island. Le brouillard des damnés. Everything's very eerie, mysterious, and we really wanted to convey that kind of, that real mystery of what has happened here. This is not like a normal battle scene, and you can see that they've tried to defend themselves and it's not gone well. One of the key points for me is the tavern sign outside the tavern is just fallen down and split in two. And I think that really symbolises just the state that the outpost is in at this point. For this first story in this adventure, I think the sort of tone and emotion we were trying to convey was foreboding. So for these sort of Shrouded Islands with the Fog of the Damned, we've used the fog music that we already have, but we've introduced these other elements with a day and night cycle to it as well. So we've sort of incorporated that into the music as well, and used this theme that we've created for our adventure. Ils vont utiliser le thème du brouillard dans. The adventure will take you across multiple other locations that are also engulfed in fog, and you will encounter phantoms, including a new phantom type. Il y aura des nouveaux fantômes. Oh! He's a fearsome threat, and you will need to use the environment around you to take it on. I asked Chloe if she would be interested in writing some music for the Soul Flame Captains. And she was completely, as always, up to the challenge. She's used that first theme that we've been sort of framing the whole Adventure 1 in, but she's really cleverly sort of weaved it into her combat music. And it's a lot of complicated sort of time signatures, and even the chords that are sort of syncopated are calling out that theme. It's really nicely done, but it's got that pace and sort of urgency. Ils sont classe, hein, les nouveaux fantômes. Ça va être une année dingue, ça c'est sûr. Been in the Sea of Thieves world and stories for some time, but this is their first appearance within the game. And she comes from the Sea of the Damned, and unlike many of their characters, she's been around for hundreds of years. She's seen so many things within the spectral realm of the Sea of the Damned, and now she has taken this chance to help the Pirate Lord against this new threat from Captain Flameheart. She has this necklace around her neck, which certain players might have noticed if you've got a keen eye, and that has a symbol on it which ties her into the Ferry of Damned. And she's appeared right now because there's a time of great need. The Pirate Lord is in desperate need of help, and she's come to save the day. She knows so much more than she's letting on
on what's going on in Sea of Sauver la Thieves. journée, She comme ils doesn't have disent. that kind of worldview that an ordinary pirate does. So it was almost like what I'm trying to convey with her theme was just sort of wondrous and quite majestic, I suppose, as well. And it's just this kind of as old as time theme I was trying to convey, I suppose, really. Are you done? Sit down, Ramsey. I'll handle this. We're really excited to be able to start this long narrative that's going to be an epic tale for players to experience. There's going to be cinematic moments. Ça c'est trop bien, hein, les cinématiques. Lots of lore and narrative Ça to va get trop involved changer. with. And this is just the start, really, of what's going to be a really exciting year for Sea of Thieves. It's going to be a real game changer. I think for me, the most exciting thing about Adventures is this opportunity to tell an ongoing story at a regular cadence. We can tell a story. Ouais, ils ont l'opportunité de faire une histoire qu'ils vont pouvoir poursuivre en fait de saison en saison. Ça, c'est trop bien. Want to come back to find out where that story is going. It will make players feel at the heart of this progression of the world of Sea of Thieves. Là, And also, en tant que joueur, c'est ça, tu fais partie intégrante de l'histoire. See the scars of these stories, they will continue to exist as well, and players will be able to remember their place in the history of Sea of Thieves, Malheureusement, as well laissant, as wanting to know where it goes next. Our plans for the immediate future are incredibly exciting, with new adventures, ongoing mysteries and exciting new experiences coming to the Sea of Thieves world. So as we look to the future of Sea of Thieves, we are all in on this new approach with the existing seasons, but then doubling down with the adventures and the mysteries, but also continuing to evolve the world and evolve the mechanics that are there, so new ways to progress and new tools. And we really believe that the future of Sea of Thieves over the next year and beyond is going to be incredibly exciting for us and for all of our players. Wow. We hope you enjoyed this first look at what we have planned for Sea of Thieves in 2022. Incroyable. With adventures, mysteries and seasons, the Sea of Thieves will feel more alive than ever and give you even more ways to play. And there's still plenty to share about what's coming throughout the rest of the year, but we'll save that for another time. Until then, keep a weather eye on the horizon and I'll see you on the seas. Ah ben bravo. Franchement, ça défonce. C'est vraiment bien. Waouh! Incroyable quand même. Hein. Ça va être fou. Oh, ça va être fou. Oh là là. Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Gamer du Midi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être fou, ça va être fou. Oh. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis choqué. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Merci Rare, merci beaucoup. Ah là là, mon Dieu. Ça va être fou. Ils sont trop forts. Donc là, on a appris plein de choses, tellement de choses. Donc saison 6, qui va donc intégrer tout ce qui va être fort. Allez, on va toujours dire forteresse, hein, parce que j'aime bien. Forteresses qui vont être du coup sur les eaux cette fois. Et du coup, les joueurs vont faire partie de l'histoire à proprement parler. Vos choix vont influer sur le jeu. Et ça, c'est fou. Et puis, même en dehors, hein, comme ils avaient expliqué avec les runes, où il y avait toute une enquête sur les runes, etc., qui amenait en fait Pirates Live derrière. Si les joueurs jouent le jeu sur les réseaux à chercher des choses, etc., ça va aussi influer sur le jeu. Dans le jeu, c'est incroyable. Et du coup, ouais, ils vont commencer avec cette histoire où ils vont du coup intégrer des cinématiques. Vous aurez des cinématiques dans Sea of Thieves maintenant, à partir de la saison 6, donc à partir du 10 mars hein, environ, ça va être fou. Et du coup, ça va commencer à raconter une histoire qui ensuite sera, va continuer. Et selon les saisons, en fonction des saisons, l'histoire va continuer en fait à chaque fois. Et donc l'histoire s'arrêtera jamais en fait. Et vous allez être dans l'histoire tout le temps. Et en fait, ça va un peu forcer les joueurs à vouloir venir en jeu pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir ce qui va se passer. Ça va être fou, ça va être fou. Le jeu va devenir tellement dingue. Alors je comprends mieux quand il disait que Sea of Thieves, ça va être 2022, ça va être la plus grosse année. Là, je comprends un peu mieux. C'est fou, ce qu'ils ont montré, c'est fou. Parce que là, on a énormément de choses qui...
C'est beau. Ils sont très très forts. Bon, après, il y a quand même une mauvaise nouvelle hein, dans l'histoire. Mauvaise nouvelle, c'est que bah, malheureusement, le mode arène se termine dans Sea of Thieves, parce que voilà, il n'y a que 2% des joueurs qui... les joueurs arène sont salés. Bah ouais, mais en même temps, c'est pas le... 98% de la communauté est sur le mode aventure. Donc forcément, en mode arène, ça intéresse pas. Donc après, si on regarde ça, c'est fou, c'est fou. Donc vous avez ce brouillard mystérieux là aussi qui va entrer en jeu. Oh là là. Non, j'ai tout raté, j'ai dû aller manger. Ah, c'est con, je viens de faire le récap en plus. Mais en gros, voilà, le récap, c'est un nouveau... donc il y a bien des forts sur les eaux, donc les forteresses, qui sont un petit peu comme pour les forts et qu'on pourra faire du coup, qu'on pourra voir s'ils sont activés. Il y aura tout un pan scénaristique en fait qui va être ajouté en jeu avec des cinématiques. Ils vont mettre énormément de cinématiques dans Sea of Thieves maintenant. Ça va être fou. Et du coup, ils vont commencer une histoire avec la saison 6 qu'ils vont continuer en fait de faire avancer de saison en saison pour faire en sorte que les joueurs soient au centre du jeu et soient acteurs en fait de l'histoire. Parce qu'en fait, en fonction des actions que tu vas faire dans le jeu, ça va influer sur le gameplay, sur le jeu. C'est un truc de fou. Ah oui, il y a des quêtes aussi spéciales pour les pirates de légende maintenant. Et surtout, il y a des cinématiques, et ça c'est trop bien. Donc l'Arena va vous demander d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé, avec ces mystérieux brouillards, etc. Mais ça va être fou. Hein. J'ai tellement hâte de voir ce qui... En fait, on n'a rien vu, j'ai l'impression. C'est trop bien. Voilà, donc les forts, c'est sûr, hein, ça arrivera en jeu. Hein. J'ai fait pause pour aller manger, du coup c'était une fausse pause. Ah d'accord. Donc voilà, là on a vraiment ça, et il faudra donc monter dessus pour récupérer en fait le fort. Ça va être trop bien. Il y a 3 types de forts du coup, c'est vrai. En fonction de là où tu es, si t'es dans les wilds, si t'es dans les anciens titles. Et c'est vraiment joli en plus, hein, c'est super beau. C'est fou ce qui va se passer. L'année 2022 des Sea of Thieves va être incroyable les amis. Oh là là, j'en reviens pas. Je m'attendais pas à ça du tout, hein, en vrai. Hein. Donc là, ils s'orientent vraiment sur le côté aventure, avec les cinématiques, avec l'histoire. Ils veulent vraiment que les joueurs participent. Je regarderai le replay à la fin de la diffusion. Ça marche. Donc ouais, c'est fou ce qui va se passer. Donc pas de nouveaux navires, hein, pour le coup. Il y a un truc que je voulais vous montrer, oui, c'était ça. Parce que là, on regarde... c'est ça qui m'intéresse. Voilà, ce qui va se passer en 2022, je disparais, ce sera plus simple. Voilà ce qui va se passer en 2022 sur Sea of Thieves. Il va se passer ça. Mince. Tu peux disparaître, toi? Ah, je peux pas. Voilà. Voilà ce qui va se passer en 2022 sur Sea of Thieves. La saison 6 arrive, donc normalement le 10 mars 2022, d'accord ? Et vous allez avoir donc les 6 forts, ils appellent ça. Donc clairement, on va appeler ça une forteresse, on est d'accord? Et ensuite, vous avez aussi du contenu pour les pirates de légende qui vont être intégrés dans cette saison 6. Ça, c'est le premier point qu'on peut voir juste en dessous de la saison 6. Il y aura 3 nouvelles aventures qui vont être intégrées. Donc 3 nouvelles aventures à vivre avec le système de cinématique, etc. qu'on a vu, qui a l'air vraiment trop bien. Et il y aura le début d'un mystère. Donc en plus, donc qui continuera en fait sur les autres saisons. C'est ça qu'on voit en fait là. Et ça c'est trop bien. Bon, bien sûr, tous les mois vous allez avoir du contenu pour le Pirate Emporium. À chaque fois, sur chaque saison, vous avez un nouveau Plunder Pass, évidemment. Et on a bien sûr le Community Day. Donc Community Day, je le rappelle, ça arrive le 30, donc dimanche là. C'est un jour où en fait il faut jouer et vous avez plein de récompenses que vous allez pouvoir remporter, et des chapeaux notamment. Donc ça, c'est vachement intéressant pour le coup. Donc voilà comment ça va se jouer, hein, tout simplement. Et après, si on regarde sur la saison 7, qui arrivera, elle, en juin 2022, saison 7, on est sur nouvelle façon de jouer et de progresser. Il y aura 3 nouvelles aventures encore, donc ça en fera 6 au total. Toujours le mystère qui continuera.
Et après, pareil, à chaque fois ici, le Pirate Imperium qui sera mis à jour tous les mois, un nouveau Planner Pass, un Community Day, donc ce sera certainement le 30 à chaque fois. Ici, on va voir la saison 8, ça fait tellement loin. Septembre 2022, Expanded Roleplay. Oh. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Et des quêtes. Ah, ils vont faire un jeu de rôle. Alors ça, faudra voir. Hein. 3 nouvelles aventures aussi, le mode, le mystère qui continue et donc les trois éléments à chaque saison, le Pirate Imperium qui est mis à jour tous les mois, le nouveau Planner Pass et le Community Day, et enfin saison 9 en décembre 2022, nouvelle option sociale pour les équipages. Ça peut être intéressant ça. 3 nouvelles aventures encore, et toujours pareil, le mystère qui continue, enfin les mystères, parce qu'il y en a plusieurs. Parce qu'il y en a un mystère, et ensuite ça va déboucher sur plusieurs mystères visiblement. Et après vous avez toujours pareil, du contenu mensuel ajouté pour l'Imperial Imperium, le nouveau Planner Pass et le Community Day. Ok, donc pas de nouveau navire hein, pour le moment, c'est pas écrit. Par contre, nouvelle option sociale pour les équipages, j'ai hâte de voir ce que c'est, mais c'est pas encore, hein. Ce sera fin d'année. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc voilà pour le récap de cette année 2022. J'ai tellement hâte de tester les forts, du coup, les forteresses. Ils peuvent pas appeler ça fort, ou fort d'eau, c'est moche. Ce sera une forteresse, je pense. Et du coup, le mode arena qui va terminer. Donc voilà, c'est incroyable. J'ai tellement hâte. Voilà. Écoutez, je vous ferai une petite vidéo récap, hein, je pense, histoire qu'on ait toutes les infos. Je vais rechercher un petit peu aussi pour être sûr. Mais voilà ce qui va se produire en 2022 dans Sea of Thieves. Et franchement, voilà. Ils coupent. Ah, ils vont la couper pendant la saison 6, le mode arena. Donc voilà. Voilà. Bah, c'était cool et j'avais dit une demi-heure, bah, en fait c'est 20 minutes. Hein. Et donc ça, alors je vous remonte ça parce que c'était super important. C'est la toute première cinématique de la nouvelle histoire qui va avoir lieu. Écoutez bien. So let's take a first look at the cinematic trailer for our first adventure, Shrouded Islands. Je vous laisse profiter. The Sea of Thieves is a wondrous place where there are always new stories to tell. But like the turning of the tide, all of that could change. I can feel it in my bones. Evil is stirring. The Sea of Thieves is once again under threat. Flameheart seeks to regain his power. We must do all that we can to weather this storm. Only together can we protect what we all hold dear. Are you done? Sit down, Ramsay. I'll handle this. So our first adventure, Shrouded Islands, is coming to February 17th. Ça fait rêver. And it's just the start of a bigger, grander story that we're introducing into Sea of Thieves as part of this. Eh ben, j'ai hâte de voir tout ça. Ça va être cool. Excited, we're going to take a close look now at our first adventure, Shrouded Islands. Ça va être tellement bien. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait voir aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien, hein? centers on golden sands, and this mysterious fog
Donc là, c'est vraiment le brouillard des damnés, on sait pas ce que c'est. So at this point in time, when the first adventure starts, we'll see that Flameheart has ominously retreated after all of this time in Sea of Thieves. Ça va être fou. And at the same time, spectral activity is increasing. So one of the first things you'll see when you're taking part of these adventures is you're going to have Larinna speaking to you. You're going to have Larinna asking you to help out, and she is going to be sending you out ça va être trop to bien, franchement, ça va tout Golden changer. Sands first of all. This is obviously the biggest threat on the Sea of Thieves right now. Golden Sands, the significant trading outpost, has been engulfed in this fog. Its inhabitants are missing, and Larinna is going to task you first of all to investigate. Alors, on va devoir enquêter sur tout ça. I'll fill you in on all you need to know. As an environment artist, it's great fun to go in. Enfin voilà, ça va être dingue tout simplement, ça va être dingue. Eh ben non, c'est pas les autres les faucheuses responsables, tu vois, j'avais pas... Ah, attends, on sait peut-être pas, hein. Mais je me suis peut-être trompé, c'est possible. Mais en tout cas, le calice, hein, voilà. Donc voilà, eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis vraiment très content de cette présentation. C'est vraiment top. Il progresse vraiment... vers là où les joueurs veulent aller en fait. Le mode aventure à fond avec des cinématiques, avec du contenu scénaristique, ça va être trop bien. Ça va être trop bien avec des histoires qu'on prendra vraiment à cœur puisqu'on va vraiment être impacté directement, ça va être tellement top. Donc voilà. En tout cas, c'est fou à diète. Bah ouais, clairement, là, finissez ce que vous allez faire dans la saison 5, il vous reste 6 semaines. Et après, c'est parti pour les forteresses, c'est parti pour les premières histoires avec le Shrouded Island. Oh, ça va être fou, ça va être fou. On ferait ça en live, hein, bien sûr, ça va être top. Déjà, l'ambiance des fables avec les musiques, c'était dingue, et maintenant, ils ajoutent des cinématiques, mais ouais, c'est sûr que ça va être excellent. Alors, à voir comment elles vont être amenées, les cinématiques. Je vois pas trop comment ils vont faire, je pense que ça risque d'être... instancié, hein, du coup, les histoires, on verra. Mais ouais, ça promet du lourd. Je comprends mieux Ouais, 2022, ça va être la plus grosse année pour Sea of Thieves. Bah, c'est sûr, hein. Ils font pas que des fables, tu vois. Les fables, c'était le commencement, en fait. Ah, on peut faire ça, c'est pas mal. Bah, attends, on va aller plus loin. Boum. Mode aventure de folie, quoi. Avec un mystère, en fait, qui va continuer du début à la fin. Et que vous devrez élucider, vous. Ce sera à nous de le faire. De comprendre... Ah bah attends, si je mets ça avec ça, en fait, on peut trouver ça, et ce sera trop fou, quoi. Et ça marchera même sur les réseaux sociaux, oui, ça c'est très fort. Ça va être le meilleur jeu multijoueur jamais créé, ils sont trop forts. Enfin bref, je vais vous laisser là, moi, pour ce soir, enfin, sur cette chaîne en tout cas, et on se retrouve juste après, là, sur Actu Geek Gaming, on part en live avec Lord 7 et Nio. On n'a pas encore trop décidé le jeu, Prop Night ou Grand Deed, on verra bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre présence de ce soir, c'était trop bien, on était 15 en simultané au maximum, c'était super, merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos retours, merci pour ces diffusions, c'est gentil, merci Sangwan. Merci à tous, eh bien écoutez, merci pour le live, c'était cool, merci à toi Galidral et bienvenue encore. On se dit à très bientôt du coup, prenez soin de vous, et si ce n'est pas déjà fait, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, et abonnez-vous à la chaîne YouTube MonkyJV, et n'oubliez pas la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont être sur la chaîne. Rejoignez le Discord, c'est dans la description, rejoignez-moi aussi sur Twitch, où on est actuellement, du coup, où j'ai fait le live, si vous voulez assister à ça aux prochaines fois, n'hésitez pas à me rejoindre, et on se dit à très bientôt, salut à tous, bye bye, et merci infiniment pour tout. Allez, vivement Mars, salut.